السلام عليكم. Good morning, good evening everyone. How are you doing? ازيكم جميعا. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. Hope everyone is doing very well. Today we're going to do the Celtic weave or الغرزة اللي هي بنسميها الباسكت المائلة، برضو باستخدام العامود الأمامي والخلفي. Another or third application for making or for using the front and back post stitches. We're going to do a multiple of 4 plus 2, so I'm going to do 12 plus 2 and that would make 14. هعمل مضاعفات رقم 4، فهعمل 12 غرزة، جزء صغير عشان نقدر نعمل كذا صف فنبين بيه الغرزة بتاعتنا. This stitch works in 2 rows, so I'm making a slightly short piece just to let you see how it goes. It forms in 2 rows, so we need to make like 4 rows to be able to see it. So these are multiple of 4s plus 2. These are 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. If you want to make in the beginning of each row 2 double crochet and at the end another 2, then you will need to add 2 more stitches to that. إذا انتوا حابين تبدأوا إنه يكون يعني حوالين الغرزة بتاعتنا عواميد من هنا وعواميد من هنا 2 و2 مش 1 و1، بنزود كمان غرزتين في السلسلة الأولى دي. طيب in our third stitch we're going to make a double crochet. في ثالث غرزة هنعمل العمود بلفة العادي بتاعنا اللي هو بنلف الخيط وندخل في الغرزة وبعدين نطلع ونلف الخيط ونعدي من 2، نلف الخيط ونعدي من 2. We just yarn over and insert our hook into the stitch and then pull up a loop, then yarn over and pull through 2, then yarn over and pull through 2, the regular double crochet that we do. I will finish till the end of the row and come back to you. Okay, here we go. I have done 15 double crochet stitches. I guess you should add 1 more chain, so we will do a multiple of 4 plus 3, not 2. Okay, this is way better because the very first, we don't want to keep the very first DC only 1 chain. طيب انا عملت كده 15 عمود، فعشان نبدأ نعمل 15 دول نعمل احسن 12 او يعني مضاعفات 4 و3 كمان زيادة. طيب هنبدأ بان احنا هنرتفع ب2 سلسلة. we'll start by doing 2 chains and turning the work. It's an easy stitch but just needs some paying of attention. We're going to do front post treble. I told you the front and back post can be done in the double crochet or half double. Any stitch can be done both regular way and front or back posts. أنا هنا هعمل عمود بلفتين أمامي، هبدأ أشتغل في 4 غرز. مش هعد الأولاني ده لأن عملت فوقيه خلاص سلسلتين. I'm going to count those 4 and leaving this one. هعد ال4 دول، هم دول ال4 اللي هشتغل عليهم وأسيب الأولاني. I'm going to start with a front post treble crochet, making a front post around the first one of the second 2. I'm going to skip 2 and work on the first of the second 2 double crochet, making a front post treble crochet. This was done by yarning over twice, okay, and then inserting the hook around the post and pulling up a loop. And when we have 4, we're going to yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and yarn over, pull through 2. So we're going to do this step 3 times because I started by wrapping the yarn around the hook 2 times, not once,
ده العمود بلفتين. الامامي بلف الخيط مرتين وبعدين بلف حوالين العمود من قدام وبطلع بالخيط، فبيكون عندي 4، فبلف الخيط واعدي من 2 والف الخيط واعدي من 2 والف الخيط واعدي من 2، فبعملها على 3 خطوات. Now we're going to work on the skip 2 double crochets by doing another treble front post stitches, okay, and working into the first of the 2. I'm not counting this one, of course, like I told you, and we're going to work around the very first one of the 4, okay, like so, and trying to, it's tricky and it needs some patience. Okay, I'm sorry, I'm out of the camera. You need to find the way for the hook to go to the yarn to the back, because the yarn is on the back, but I'm doing a front post. I'm going to yarn over and pull through 2, yarn over, pull through 2, and yarn over and pull through 2. نفس الطريقة بتاعة العمود بلفتين الفرونت بوست. هتلاقوا شوية الشغل شكله غريب معاكم لان لسه مش هيبان غير لما نعمل على الاقل سطرين كاملين و2 كمان عشان تبان بقى الغرزة كاملة. فانا هعمل دلوقتي تريبل تاني او عمود بلفتين امامي اهو. انا اشتغلت حوالين العمود الاولاني من الاثنين الاولانيين، هشتغل بقى التاني في الاثنين الاولانيين اللي انا كنت نطيتهم كده اهو من ورا دول، وفي نفس الوقت هو فرونت بوست يعني هو امامي، لكن بروح من ورا الاثنين اللي انا عملتهم. فبلف كده، خدوا بالكم انا مش هلف الخيط من هنا، انا اسفه الموبايل اتحرك، مش هلف الخيط من قدام الاثنين اللي انا عملتهم. تمام، انا لازم اودي الخيط ورا العمودين اللي انا عملتهم. فانا هوريكم تاني لان حصل ايه لخبطه بسبب الزحلقه بتاعتكم. طيب اهو احنا لفينا الخيط مرتين اهو، وعايزه اشتغل حوالين العمود ده بطريقه اماميه. فانا طلعت الابره اهي، هل اجيب الخيط بقى هنا من هنا كده؟ لا، انا لازم اروح بالابره ورا الاثنين دول بس اكون لسه ستيل حوالين العمود التاني. تمام، هجيب الخيط واطلع بيه. تمام، واروح لفه ومعديه من 2 ولفه الخيط معديه من 2 ولفه الخيط معديه من 2، وتتاكدوا ان انتوا عملتوا الغرزه بطريقه صح اهو كده. بقى في 2 عواميد بلفتين اماميين حوالين الثالث والرابع، و2 عواميد برضو بلفتين اماميين حوالين الاول والتاني. اوكي، بس اشتغلت الثالث والرابع وبعدين الاول والتاني. احنا بنعمل عمود بلفه عشان، او قصدي بلفتين عشان يكونوا طوال الى حد ما عشان اقدر اعمل الشغل ده. اوكي، now we finished the first set of stitches around those 4 DCs. I'm going to work around the next 4 the same way. I'm going to yarn over twice. I'm going to skip 1, 2 and work around the third one, a front post. This is easy because you still can see the stitches, but when you do those 2, it will be a little bit hard because you need to go back to the skipped ones and do a front post, not a regular stitch. Okay, so again we're going to yarn over and pull through 2, yarn over, pull through 2, yarn over and pull through 2, and we're going to do the 4th stitch, the front post treble crochet. بشتغل بنفس الطريقة في ال4 غرز اللي بعد كده. I finished those 2. I need to go back to work on those 2 stitches around the post of those 2 by working into the first one. How I do that, I yarn over twice and then I bring the hook to the front end around this post, okay, like so. And when you see the hook, you need to take this hook behind the 2 worked front posts around the 3rd and 4th and pull up your loop. You will have 4. You will yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2,
and yarn over and pull through two. I guess I pulled through one of them at one point. Anyways, we're going to do another treble front post where around the second post of the 4 stitches that I'm working right now. Here is the loop. I need to take it behind. We're not going to grab the yarn until I'm behind the 2 front posts that I have done working into the 3rd and 2nd. فأنا لازم أروح بالإبرة ورا، أوكي، عشان ما اشتغلش قدام الاتنين دول. اوكي، يعني هما فرونت بوست اماميين، بس هما خلف مين؟ الاتنين دول. طيب ان شاء الله الصف الجاي لما نكون بنعمل الخلفي يكون اسهل. فاضل لنا كده مجموعه كمان، هعمل نفس الطريقه وارجع لكم. هشتغل حوالين ال4 دول بنفس الطريقه، 2 فرونت بوست على التالت والرابع، و2 فرونت بوست على الاول والتاني، ونرجع نكمل الصفين الرابع والخامس عشان نشوف الغرزة هتكون شكلها ازاي. I will finish the last set of stitches and come back to you. Okay, here I finished the last group of stitches. خلصت اخر مجموعة، وهيكون عندي السلسلة اللي هي البداية، اول سلسلتين اللي انا نطيتهم عشان اعمل اول عمود، هشتغل فيهم فوقيهم عمود بلفة، مش عمود بلفتين، عمود بلفة بس، وبعدين هرتفع بسلسلتين. On that very first 2 chains, the one which I skipped to have to use them as the first stitch on the row, I will do a double crochet, and again 2 chains and turn your work. Okay, now we're going to do the reverse of the first row. We're going to do a treble back post crochet around those 4. Again, those 4 that you can see, 1 2 3 and 4. I'm starting onto the 3rd one. هبدأ في تالت غرزة من ال4 الأولانيين أعمل back post بقى، مش front post. هعمل عمود بلفتين خلفي